Hi friends, welcome to my channel. ఇవాళ వివో V9 యూత్ గురించి చూద్దాం. సో ఇది వివో V9 యూత్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇప్పుడున్న స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో. ఫుల్ వ్యూ డిస్ప్లే ఉంటుంది 2.0 అండ్ డ్యూయల్ రేర్ కెమెరా. సో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చి 16 మెగాపిక్సెల్ అండ్ ర్యామ్ 4GB. సో మన స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చి 6.3 ఇంచెస్, దాంట్లో 1080x2280 పిక్సెల్స్ అనమాట. అండ్ ర్యామ్ వచ్చి 4GB మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ, స్నాప్డ్రాగన్ 450. అండ్ బ్యాటరీ వచ్చి 3260 mAh. ఇవాళ ఈ ఫోన్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో దీన్ని ఫస్ట్ సీల్ బ్రేక్ చేద్దాం. మనకి ఇది ఇచ్చాడు, దీంట్లో మనకి కేసు ఉంటుంది, పక్కన పెట్టుకున్నాం. అండ్ అమేజింగ్ ఫోన్. అండ్ మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ ఛార్జింగ్ అడాప్టర్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కొంచెం యాపిల్ లాగా ఉన్నాయి, చూద్దాం ఎలా వర్క్ చేస్తాయో. కీప్ ఇట్ అసైడ్. సో ఇది ఫోన్, స్విచ్చింగ్ ఇట్ ఆన్. సో ఇది చూసుకుంటే చాలా స్లీక్గా ఉంది అండ్ బ్యాక్ కూడా చాలా రిఫ్లెక్టివ్ ఉంది. అండ్ డ్యూయల్ కెమెరా అండ్ ఫ్లాష్. మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఉంది ఇక్కడ. సో మొత్తం అల్యూమినియం బాడీ. సో మనం దీనికి ఫస్ట్ సెటప్ ఎట్లా చేసుకుంటాము, ఫస్ట్ సెటప్ యువర్ ఫోన్ కొట్టండి, తర్వాత లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ రీజన్ కూడా ఇండియా ఉంది. ఓకే. అండ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ టర్మ్స్. ఇక్కడ వైఫైగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను. గూగుల్ సర్వీసెస్ అంతా అడుగుతుంది, యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ కొట్టేసాను. అండ్ డేట్ అండ్ టైం. సో డేట్ అండ్ టైం సెట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో డేట్ అండ్ టైం సెట్ చేసేసుకున్నాం. సో ఫింగర్ ప్రింట్ యాక్చువల్లీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫేస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫేస్ అన్లాక్ ఉంటుంది దీనిలో కూడా. స్కిప్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అండ్ లొకేషన్ సర్వీసెస్ కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఐ రికమెండ్ అన్నీ ఆన్లోనే ఉంచండి. అండ్ యువర్ ఫోన్ హ్యాస్ బీన్ సెటప్. కంగ్రాచులేషన్స్. సో అది ఫోన్ మెయిన్ స్క్రీన్లో ఉన్నాం. అండ్ కింద నుంచి మన ఐఫోన్ ఫీచర్ లాగా ఇచ్చాడు, రీసెంట్ యాప్స్, సెట్టింగ్స్. సో మనకి దీంట్లో కేస్ వచ్చింది అండ్ సమ్ మెటీరియల్ స్టఫ్. సో వీళ్ళు కేస్ కూడా వీళ్ళే ఇచ్చారు, ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్. ఇది మనం దీనికి వేద్దాం ఇవాళ. దిస్ లుక్ గార్జియస్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇంకా వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.